So good morning dear students. Today the next concept of CET is Bohr's atomic model. So Bohr's atomic model, there are three postulates. First postulate said that an electron revolves in a certain orbit without the emission of radiant energy. That is, energy emitted in that orbit is equal to zero. Second postulate said that the angular momentum of electron is in the stationary orbit is integral multiple of h by 2. Here you can see that L is equal to mvr is equal to nh divided by 2 pi, where this h is the Planck's constant and n is the principal quantum number. And the third postulate stated the electron emits the energy only when it jumps from higher stationary orbit to lower stationary orbit. If this is final state EF and this is initial state EI, then the difference is energy. When the electron jumps from EF stage to EI state, then it will liberate the energy. That energy is given by E is equal to h mu. That is, h mu is equal to EI minus EF. So that is the energy expressed. Third postulate, the electron emit energy transfer from higher energy state to lower energy state. Here it is EF and it is EI. Okay. So next, the expression for velocity of the electron in the nth orbit of hydrogen atom, and it is given by this equation. V is equal to Z square divided by 2 epsilon naught nh. So equation ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ you can solve by using this Bohr's postulate only. Then second postulate says that mvr is equal to So here you can see that the velocity V is equal to Z square divided by 2 epsilon nh. So this equation, the equation you will markobodu, sari markobodu. So by deriving the equation, that is mvr is equal to nh divided by 2 pi. This is from second postulate of Bohr. Then you solve for here V is equal to, it will be V is equal to, it is nh divided by, it is 2 pi into m into r. Now substitute the value of r, that is r is equal to n square epsilon divided by pi m z square. Our value now substitute ಮಾಡಿ. When you solve this, finally you are getting the equation as v is equal to z square divided by 2 epsilon n into h. Okay. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ equation. So for hydrogen atom z is equal to 1. Hydrogen atom z is equal to 1. Then substituting this z value is equal to 1. Then you are getting Vn is equal to E square divided by 2 epsilon into nh ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So from this equation you can see that E is constant. So V is equal to it is Z square divided by 2 epsilon naught into h ಅಂತ ಇದೆ. Z is equal to 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Z is equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ V is equal to it is E square divided by 2 epsilon into n into h ಅಂತ ಇದೆ. E is the charge of the electron, it is constant, 2 is constant, epsilon is the absolute permittivity, it is
then this v is proportional to it is 1 divided by h. So remember this equation. With the equation and put it. We'll put it that way. So that way v is proportional to 1 divided by n. Substituting value of n is equal to 1, 2, 3. Then you can get v1 is to v2 is to v3 is equal to 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3 and so on. For the first orbit n is equal to 1. Equation ಗೆ n is equal to 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v1 is equal to e square divided by it will be 2 epsilon into h. Substituting all the values, so we are getting vn is equal to e square divided by 2 epsilon h ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಿದೆ. Okay, so here, so instead of hydrogen atom ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ atom ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So here v is equal to z square divided by 2 epsilon into nh ಅಂತಿದೆ. e constant 2 epsilon and h is constant ಹೇಳಿದ್ರೆ v is proportional to it is z divided by it is n. So this relation also you must remember, v is proportional to z divided by n. On substituting all the values of this e, epsilon naught and 2 and h, then you are getting the formula for this velocity as v is equal to 2.2 into 10 to the power of 6 meter per second. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.2 into 10 to the power 6 meter per second ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. In general you can write it as the ಎಲ್ಲ values ನ general ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ, so you can write it as v. So here you can see vn is equal to 2.2 into 10 to the power of 6 into z divided by n meter per second. Or in further, if you multiply here, so multiply here c, then you can get it as vn is equal to 1 divided by 137 into c z divided by n. So this is the constant. The constant ಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, by substituting value of e, charge value substitute ಮಾಡಿಕೊಂಡು, epsilon value substitute ಮಾಡಿಕೊಂಡು and h value substitute ಮಾಡಿಕೊಂಡು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting this v is proportional to it is 2.2 into 10 to the power of 6 into z divided by n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so or c value ನ substitute ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ 1 divided by 137 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. vn is equal to 1 divided by 137 into c into z divided by n, where the c is called as c is the velocity of light in vacuum. So that equation you must remember. So also vn is proportional to z divided by n. So next, period of revolution of the electron in an orbit. So period of revolution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is the atom. Here it will be the nucleus as the charge of Ze and the electron is present here. It is revolving around the nucleus. So ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ time period create ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the time period is created. So the time period is given by, we know that velocity v is equal to distance divided by time ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ನಿಮಗೆ time ಬೇಕು, this implies time is equal to it is distance divided by velocity. What is the distance? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ circumference of the circle will be the distance. Therefore it will be 2 pi r divided by it is v ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, here you can see that t is equal to 2 pi r divided by v. Then substituting value of v value ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then value of r ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Value of v and value of r ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ finally you are getting the equation as 4n cube h cube epsilon square divided by m z square into the power of 4. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ so all the constant, see h is constant, epsilon is constant and this m is constant, e is constant. ಎಲ್ಲ constant remove ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting t is proportional to n cube divided by z square, where n is the principal quantum number, it changes 1 2 3 change ಆಗುತ್ತೆ and z is the atomic number. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂಗೆ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಥಿಯಂಗೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. So ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Therefore t is proportional to n cube divided by z square is the final time period of this electron. Okay, so next angular velocity. So angular velocity ಅಂದ್ರೆ it is nothing but the omega. Angular velocity is omega. So angular velocity is given by omega is equal to 2 pi f. First year relation. Omega is equal to f, 2 pi f. But what is f? F is equal to 1 divided by time period. Therefore you can write it as 2 pi divided by it is t ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. t value ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ t value ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ omega is proportional to z square divided by n cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Angular velocity is equal to z square divided by it is n cube.
So frequency of revolution is f is equal to 1 divided by t. So again 1 divided by t ಅಂತಂದ್ರೆ reciprocal of this time period ಹಾಕೊಂಡು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ getting frequency is proportional to z square divided by it is n cube ಅಂತ equation ಬರುತ್ತೆ. Okay, no need of remembering all this stuff. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ t is proportional to n cube divided by z square. Here angular momentum omega is proportional to reverse z square divided by n cube. Frequency is f is 1 divided by t. It is f is proportional to z square divided by it is n cube. Okay, so next one, radius of the electron. So radius of the electron is given by it is Rn is equal to it is epsilon n square h square. Here pi m z square. Pi m z square is the expression for the radius of the electron by using Bohr's postulate. Theory class ಒಳಗೆ derivation ಮಾಡಿದ್ಯಾ. Radius of electron orbit is given by Rn is equal to epsilon n square h square divided by pi m z square. So as e epsilon h are constant, so ಎಲ್ಲ values ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. So therefore constant ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು if you are writing the proportionality you will get it as that is Rn is proportional to, here you can see that Rn is proportional to ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. Rn is proportional to it is n square ಅಂತ ಆಯ್ತು for hydrogen atomic. ಆಯ್ತಾ, hydrogen atomic ಬೇರೆ atomic ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, Rn proportional to n square divided by z ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ for this first orbit second orbit third orbit ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I am getting 1 square 2 square 3 square, that is 1 4 9 ತರ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, orbit ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So from this you can see here r1 is to r2 is to r3 is equal to 1 is to 4 is to 9. So this shows that the electron orbit in an atom are not equally spaced ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can see here 4 minus 1 you will get here 3 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, and here it is 9 minus 4 you will get it is 5. So difference ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is the electron orbits are they are not equally spaced ಅನ್ನೋ conclusion is taken from this equation. So next ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, next is for excited orbital for fixed orbit. to orbit ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ n ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. n ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ n ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, then it is nothing but r is proportional to 1 divided by z. So atomic number ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and here also the radius of the nth orbit of any atom, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ atom ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ atomic ತಗೊಂಡ್ರೆ you are getting Rn is proportional to n square divided by it is z. Okay, so next, so calculation of the Bohr radius. The calculation of the Bohr radius ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ you have to take the equation Rn radius equation ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Bohr radius ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the radius of the first orbit of the hydrogen atom. ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1 ಇರೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get the value as r1 is equal to 0.53 angstrom ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ I am getting r1 is equal to 0.53 angstrom ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. In general for any atom, ಎಲ್ಲ atom ಬೇರೆ atom ಗೆ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ so for all other atoms the value will be the Rn is equal to it is 0.53 into it is n square divided by z ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, for hydrogen atom ಗೆ first orbital ತಗೊಂಡಾಗ Rn is equal to 0.53 angstrom ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. hydrogen atom ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ atom helium ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be 0.53 into n square divided by z angstrom ಅಂತ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. This value also you must remember 0.53 into n square divided by z angstrom. So next one, the energy of the electron. So energy of the electron find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the total energy is given by the sum of total energy is equal to sum of kinetic energy plus potential energy ಅಂತ ನಾವು find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. The potential energy of the electron is given by this equation. Potential energy equation is that Eb is equal to minus z square divided by 4 pi epsilon r.
ಅಗೇನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. EP is equal to minus Z square divided by 4 pi epsilon R ಅಂತ. So kinetic energy is equal to kinetic energy equation ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It is Z square divided by 8 pi epsilon R. So that is here the kinetic energy is equal to it is Z square divided by 8 pi epsilon into R ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. Potential energy is equal to it is minus Z square divided by it is 4 pi epsilon naught into R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can write here Z square divided by it is 2 into 4 ಅಥವಾ ಇದರ 1/2 into Z square divided by 4 pi epsilon naught R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What is Z square divided by 4 epsilon naught is? It is potential energy. Therefore, I can write it as kinetic energy is equal to half of the potential energy. And therefore, the kinetic energy is always positive. Therefore, we are taking here modular. That is, kinetic energy is equal to half of potential energy. If the potential energy na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, kinetic energy na find out ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can use this relation. Okay? ಅಥವಾ potential kinetic energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, potential energy na find out ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ potential energy is equal to 2 times that of the kinetic energy ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can see here minus Z square divided by 8 pi epsilon R ಅಂತ ಇದೆ. But Z square divided by 8 pi epsilon R is nothing but it is kinetic energy. Therefore, the total energy, that is total energy is equal to minus of kinetic energy. Kinetic energy na negative value ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is must be equal to the total energy ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And E total is equal to EP plus EK. So while seeing this final result, you can say minus Z square divided by 8 pi epsilon R ಅಂತಲ್ಲ. That value itself is the kinetic energy. Substitute ಮಾಡಿದಾಗ you are getting the total energy is equal to minus of kinetic energy. So that is important result. So ಈಗ ಆ total energy equation if you are substituting it for the hydrogen atom, and the radius equation you substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ you are getting the final equation as this equation. Et is equal to minus m e to the power of 4 m z square e to the power of 4 divided by it is 8 epsilon h square into n square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮಿಗೆ z is equal to 1 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ all this value again the regular class ಒಳಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is proportional to minus 13.6 divided by n square electron volt ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಅಟಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ನಾನು z square ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ z square ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ here it is the total energy. So it is E total is equal to it is minus 13.6 divided by n square electron volt. ಯಾವುದಕ್ಕಿದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಟಮಿಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so we can write it as E total. E total is equal to ಇದು minus 13.6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, it is z square divided by it is n square. Okay. So this is in both the other cases the total energy is equal to this equation. Et is equal to proportional to minus z square divided by n square. This negative sign indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. This negative sign indicates that this electron is bound to the nucleus. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you must supply that amount of energy. ಅಷ್ಟು amount of energy ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು amount of energy ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will emit from that surface. ಆಯ್ತಾ? So next one here, the total number of emission from nth state to ground state. So ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ n is equal to 4 state ಇದೆ, ನೀವು ground state ಇದೆ n is equal to 1 state, this will be n is equal to 4th state. ಈ 4th state ಇಂದ n state n is equal to 1 state ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is given by this n is equal to that is n into n minus 1 divided by 2 ಅಂತ. ಈ 4th state ಇಂದ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the nth state will be it is 4 ಆಗುತ್ತೆ. that will be 4 into 4 minus 1 is it is 3 into divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 2 1s are 4 ಹೋದ. therefore 6 transitions are possible ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, this is also important. Total number of emission from nth state to the ground state is given by that is n into
into n minus 1 divided by 2 ಅಂತ. So negative sign indicates in that equation it is bound to the nucleus ಆಯ್ತು. As n increases, again regular class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ, as n increase ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 minus n square ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the equations ಅವ್ರಿಗೆ this n increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, 1 minus n square ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. But in negative sign ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 1 divided by n square ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will increases. Okay, as n increases 1 divided by n square decreases, but minus 1 divided by n square increases. Then the electron in a higher orbit will have the more energy. ಅಂತಂದ್ರೆ high state ಅಲ್ಲಿರೋ n is equal to 4 state ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, maximum energy ಇರುತ್ತೆ compared to n is equal to 2 state ಅನ್ನೋ equation ಕೊಡ್ತೀವಿ. And if E1 and E2 are the energy of the electron in N1 and N2 state, N1 ಮತ್ತು N2 state ಇದ್ರೆ you can write it as the E1 divided by E2 as Z1 square divided by Z2 square into N2 square divided by N1 square. Okay, final equation. Yes. So now we can discuss some problems. First problem: in the Bohr model of hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb attraction between the proton and the electron. If A0 is the radius of the ground state orbit, m is the mass and E is the charge on the electron, and permittivity in the vacuum, the speed of the electron is. So electron na speed ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಟಮ್ ಇದೆ, ಈ ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ as A0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m v square divided by r is equal to, it is ZE square divided by, that is 1 divided by 4 pi epsilon square epsilon ZE into E divided by, it is it is nothing but r square ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, A0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. therefore this implies m v square divided by, it is A0 is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ is equal to ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is be ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ Z is equal to 1 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, it will be E square, ZE into E, it is E square divided by 4 pi epsilon into, it is A0 square ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ v ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ v, 1a ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಈ m ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E square divided by, it is 4 pi epsilon naught A0 into m ಅಂತಿದ್ದು. This implies v is equal to root of this value. Root of E square is, it is E divided by, it is 4 pi epsilon naught into A0 into m. ಈ equation ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. So this equation nothing but the option C, E divided by root of 4 pi epsilon naught A0 into m. ಆಯ್ತಾ, ಈ equation ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. 0 is wrong. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ 0 ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ therefore it is wrong. ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 4 pi ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 pi ಅಂತಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 4 pi ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತೆಗಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 4 pi ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 45. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom? The angular momentum is proportional to 1 divided by n. So linear momentum is proportional to 1 divided by n. Radius is proportional to 1 divided by n, and energy is proportional to, it is 1 divided by n square ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ L is equal to NH divided by 2 pi ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ L is proportional to ನನಗೆ n ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, it is proportional to 1 divided by n ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು, E is proportional to 1 divided by n square ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, proportional to 1 divided by n ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ A n D ಆಯ್ತು. ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡಿ, you know that radius is proportional to, it is n square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ mv is proportional to 1 divided by n. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ
mvr is equal to nh divided by 2 pi ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Linear momentum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ product of mass into velocity, that is m into v is equal to nh divided by it is 2 pi ಅಂತ ಆಯ್ತು. 2 pi ಈ r ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ r is proportional to n square ಅಂತ ಆಯ್ತು. That is m into v is equal to ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ರೆ n divided by n square ಅಂತ ಆಯ್ತು. r is proportional to n square. 1 n cancel ಆಯ್ತು. This implies linear momentum is proportional to 1 divided by n. Okay, so the answer is linear momentum is proportional to 1 divided by n. So next problem 46. The electrons in hydrogen atom jumps from the ground state to the higher energy state where its velocity is reduced to 1/3 its final 1/3 of its initial value. If the radius of the orbit in the ground state is r, the radius of the new orbit will be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, v initial is equal to ನಮಗೆ v ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ v final ಏನಾಗ್ತದೆ, v final is equal to 1/3 ಆಫ್ v initial ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1/3 ಆಫ್ v initial ಅಂತ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, if the radius of the orbit in the ground state, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆ r ಅಂತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮಗೆ r ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯೂ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ v is proportional to 1 divided by n. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 divided by n ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು 1/3 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ v final is proportional to 1 divided by 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲಿ v final is equal to 1 divided by 3 times ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ v is proportional to 1 divided by 3. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ v1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. v3 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ, v3 is equal to 1 divided by 3 times ನನಗೆ v1 ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n is equal to ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. n is equal to I will got the n is equal to ನಮಗೆ 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನೋ ದಟ್ r is proportional to n square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, r is proportional to n square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು, r1 is proportional to 1 square. ಸೊ ಹೀಗಾಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ r3 is proportional to it is ನನಗೆ 3 square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is ನನಗೆ 9 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 3 square is 9. ಎರಡರ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ r3 divided by r1 is equal to r3 is 9 ಅಂತ divided by it is 1 ಅಂತ. This implies r3 is equal to 9 into r ಅಂತ ಆಯ್ತು. So option will be 9 into r. Okay, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ 2-3 ಸತಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ there may be an element for which the principal quantum number n greater than 4, then the total possible number of elements will be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೆ there may not, so may not the element, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ n is equal to 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ n is equal to 1 ಅಥವಾ n ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ is equal to it will be 2n square ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ n is equal to 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I am getting this possible state as 2 into 1 square it is equal to 2 n is equal to 2 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 2 into 2 square that is 4 into 2 it is 8 ಅಂತ
n is equal to 3 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 2 into it is 8 ಅಂತ ಆಯ್ತು, it will be 16 ಅಂತ ಆಯ್ತು. then n is equal to 4 ಅಂತ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into it is 16 ಅಂತ ಆಯ್ತು, 32 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. so 30 40 so 48 so 30 40 so total add ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting the 60 as the answer. the total number of possible elements it will be it is 60. okay, n is equal to the equation possible state will be 2 into n square. so next problem. in the nth orbit the energy of the electron is given by this equation. for hydrogen atom the energy required to take the electron from first orbit to the second orbit will be. so energy needed to take the electron from first orbit to the second orbit. so here this will be the ground state first orbit, n is equal to 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. this is n is equal to it is second state. electron ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ electron ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. En is equal to minus 13.6 divided by it is n square electron volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. E1 is equal to 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is minus 13.6 divided by 1 square ಅಂತ, that is equal to minus 13.6 electron volt ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು E2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. E2 is equal to minus 13.6 divided by it will be 2 square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? so it is 2 square ಅಂತ, that is 4 minus 13.6 divided by 4. so ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 3 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 16 ಉಳಿತು. so you can write it is 3.5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ, that is E2 minus E1 is equal to E2 minus E1 is it is 3.5 electron volt minus ಆಯ್ತು minus, so it is minus 3.6 electron volt minus here minus 13.6 electron volt ಅಂತ. so minus ಮಾಡಿದ್ರೆ it is almost equal to, that is nothing but E2 minus E1 is equal to it will be nearly 10.2 electron volt. minus into minus then plus ಆಯ್ತು, plus 13 minus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ it is almost is equal to it is ನನಗೆ 10.2 electron volt ಅಂತ ಆಯ್ತು. okay, electron ground state ಇದ್ದು higher state ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, this difference in energy na we have to give this to this electron difference in energy na ಕೊಟ್ರೆ it will excite. Correct. an electron has a mass of 9.1 into 10 power minus 31 kg. it revolves around the nucleus in a circular orbit of radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in meters and the speed is equal to it is this given. the magnitude of its linear momentum ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. so find the magnitude of linear momentum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you know that ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P is equal to product of mass into velocity. ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ you don't need that radius. mass value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 9.1 into 10 to the power minus 31 into velocity ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 2.2 into 10 to the power 6 meter per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ 9.2 ಅನ್ನ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 9 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ and here I will take it as it is 2 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ into powers ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 10 to the power of ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ minus 24 ಆಗಿದೆ. so it will be 25 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. so 9 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be ನನಗೆ 18 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be 1.8 into 10 to the power minus 24. so this will be 24 kg meter per second. ಆಯ್ತಾ? so the answer is answer B. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ it will be almost ಅದನ್ನ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ 1.8 is nearly equal to it is 2. so 2 into 10 to the power minus 24 kg meter per second. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್.
So next 59. The ratio of energy of hydrogen atom in its first to the second excited state. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ energy ratio of energies of the hydrogen atom in its first to the second excited state. ಹೇಗಿದೆ? So this will be the ground state. N is equal to 1 ಇರುತ್ತೆ. First excited state ಅಂದ್ರೆ ಇದು N is equal to 2 will be the first excited state, and this will be N is equal to 3 will be the second excited state. Once ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ we are taking the value as N is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will not get the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So it is N is equal to ground state. This will be the first excited state. It will be the second excited state. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the ratio of energy ನ find out ಮಾಡಿ to the first excited state. So first excited state ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get E is proportional to 1 divided by N square. First excited state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ N is equal to 2. First excited state ಗೆ N is equal to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E1 is proportional to 1 divided by 2 square, it is 4 ಅಂತ. Second excited state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ N is equal to 3 ಅಂತ. Therefore E2 is proportional to 1 divided by 3 square, it is 9 ಅಂತ. So ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ratio E1 divided by it is E2 is equal to 1 divided by 4 divided by 1 divided by 9, that is equal to 9 divided by 4. The answer is 9 divided by 4. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom is 13.6 volt. The energy required to remove an electron in the N is equal to 2 state of the hydrogen atom. So hydrogen atom ina so energy again find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Same equation. So the energy required to remove an electron from N is equal to 2 state. That is energy liberated is N is equal to 13.6 divided by N square. N is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Therefore En is equal to 13.6 divided by 2 square, it is 4. The answer it will be 3.4. So 3.4 megaelectron. Okay, easy question. So next one, the ionization energy is 10 times of 10 times ionized sodium atom is. So sodium atom ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ 10 times ionize ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬೈ En is equal to it is 13.6 divided by N square. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ್ ದನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 30.6 into it will be Z square divided by, so it is Z square divided by it will be the N square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to 13.6 into Z for sodium is to Z value is equal to 11. So for sodium Z is equal to 11. So it is 11 square ಅಂತ divided by N square. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್, therefore N is equal to 1. So N is equal to 1. So therefore it will be 13.6 into 11 square. So the option is 13.6 into 11 square electron volt ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 63. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ R is proportional to N square. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ N is equal to 2 ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ R ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R is proportional to 2 square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 4 ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? N is equal to it is 3 ಅಂತ. ಸೊ ಈ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, R is proportional to 3 square is ನನಗೆ 9 ಅಂತ. ಇವೆರಡನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r divided by capital R is equal to it is ನನಗೆ 9 divided by 4 ಅಂತ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ r, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. That is R is equal to 9 divided by 4 into capital R. But 9 divided by 4 ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but you can solve. So 4 1s are 4 2s are ಅಂದ್ರೆ 2 point, so it will be again 1 ತಗೊಂಡ್ರ, so 2.25 R will be the answer. Okay, 2.25. So it will be the radius of the third orbit will be 2.25 R. So next 65. Consider an electron in the nth orbit of hydrogen atom
circumference of the orbit be expressed in terms of circumference ana expressed in terms of d Broglie wavelength anta ಹೇಳಿದೆ. So while studying this atomic model study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ de Broglie explanation of this wave number ಅಂತ ಇದೆ. So according to second postulate of Bohr ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, it is mvr is equal to it is nh divided by 2 pi ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಈ 2 pi ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು m ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 2 pi r is equal to it is nh divided by it is mv ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ, ಈ mv ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ 2 pi ನ 2 pi r is equal to nh divided by mv ಆಗಿದೆ. But what is this h by mv? H divided by mv is nothing but it is nothing but it will be the lambda. De Broglie wavelength is 1 by h is lambda is equal to h divided by m into v. ಇದು ನನಗೆ De Broglie wavelength. Therefore answer ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be n into lambda. Again see your regular classes last concept ಒಳಗೆ ನಾನು De Broglie explanation explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So 66, in any Bohr orbit of hydrogen atom, the ratio of kinetic energy to the potential energy will be. So you know that the kinetic energy. So kinetic energy is equal to it is 1 by 2 times the potential energy. ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ potential energy ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. That is kinetic energy divided by potential energy is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be the 1 by 2 ಅಂತ. That is minus 1 by 2 will be answer, not 1 by 2. ಆಯ್ತಾ, kinetic energy is always positive. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡರ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, the potential energy as it is negative, you will get the answer as it is minus 1 by 2. So this equation, according to Bohr's theory, the expression for the kinetic energy and the potential energy of electron revolving in orbit are given. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ kinetic energy ಮತ್ತೆ potential energy ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ kinetic energy equation ಗೊತ್ತಿದೆ. kinetic energy E is equal to it is Z E square divided by 8 pi epsilon into R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ kinetic energy is always positive. ಬಟ್ ಈ equation ನೋಡಿದಾಗ ಈ equation ಏನಾಗಿದೆ, kinetic energy ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this option is discarded. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು 8 pi epsilon ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to minus Z E square divided by it will be 4 pi epsilon into R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ಇದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ. Therefore the answer is this minus E square divided by 4 pi epsilon. 77. The velocity of electron in the second orbit of sodium atom. So Z is equal to 11 is v. The velocity of the electron in the fifth orbit will be. So fifth orbit ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So clearly you know that velocity is v is proportional to 1 divided by ನಮಗೆ n ಅಂತ ಇದೆ. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, in the second state. So second state ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು, so n is equal to 2 state. n is equal to 2 state ಒಳಗೆ it is v is proportional to a value ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they have given the value as v ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ fifth state ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, so ಏನಾಯ್ತು, v is proportional to 1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. fifth state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n is equal to 5 ಅಂತ, v is proportional to 1 divided by 5 ಅಂತ. fifth state ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is nothing but here ಇದನ್ನ v1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. v1 divided by v is proportional to v1 divided by v is equal to it is 1 divided by 5 divided by 1 divided by 2, that is equal to 2 by 5 ಅಂತ. So v1 is equal to 2 by 5 into ನಮಗೆ v ಅಂತ. The option is option D, 2 by 5 into v ಅಂತ. That will be the answer. The absorption transition between the lines and the fourth energy state of the hydrogen atom are 3. The emission transition between these two states will be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ number of possible transitions ಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. number of possible transitions is equal by n into n minus 1 divided by it is 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, the first and the fourth energy state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. first and the fourth energy state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the first state it will be n is equal to 1, fourth
equal to 4 and the value n is equal to 4 that is 4 into here it will 4 minus 1 it is 3 divided by 2 therefore it is 2 into 3 is equal to it is 600. So number of possible translation is equal to it is 6. So question number 90. The radius of hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 power minus 11 meter. After collision with an electron, it is found to have a radius of 21.2 into 10 power minus 11 meter. So what is the principal quantum number n of the final state? So final state n value is find out. So this you can do. That is you know that r is proportional to n square, right? So only first is ground state and ground state means n is equal to 1 state. And then it will be r1 is equal to value it is 5.3 into 10 to the power of minus 11, right? After collision the radius change and then r2 is equal to collision r2 is equal to it is 21.2 into 10 to the power of minus 11, right? So ratio what is the value of this n ಇಲ್ಲಿ n is equal to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. In terms of this that is r is equal to that is r1 is proportional to r1 is equal to 1 square. So 1 square is 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Here ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ r2 is equal to it will be the n square. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು. This implies r2 divided by r1 r2 divided by r1 is equal to n square divided by 1 ಅಂತ ನನಗೆ n square ಬೇಕು. This implies n square is equal to r2 value is it is 21.2 into 10 to the power of minus 11 divided by r1 value is it is 5.3 into 10 to the power of minus 11 divided by ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ರಫ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ 20 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is 20 divided by 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ones are 5 4 n square is equal to 4 ಅಂತ. This implies n is equal to 2 ಅಂತ. So n is equal to 2 with the state. Question number 93. The wavelength of the energy emitted when the electron come from 4th orbit to the 2nd orbit. So this will be the 4th orbit. ಇದು ನಮಗೆ 2nd orbit. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ 2nd orbit ಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು wavelength ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? It is 20.397 ನಮಗೆ wavelength ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the wavelength of energy for the helium ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಇದು ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. helium ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So during this transition ಇದು ನನಗೆ E2 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ E1 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ E2 minus E1 is equal to hν ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. So I can take it as energy E is equal to hν ಅಂತ ಆಯ್ತು. But mu is equal to it is hc divided by lambda since mu is equal to c divided by lambda. Okay, relation between frequency and wavelength is equal by c divided by lambda. So ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು lambda ಬೇಕು. Lambda is equal to it is hc divided by e ಅಂತ ಇದೆ. h and c are constant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ lambda is proportional to 1 divided by it is e na ಸರಿನಾ. But you know that but e is proportional to z square divided by it is n square the general equation ಸರಿನಾ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can get it as lambda is proportional to it will be the 1 divided by z square divided by it is n square. For this state n it will be constant. n ಏನಾಯ್ತು constant ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it will be the 1 divided by z square ಅಂತ. So ಇದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ h helium is equal to h hydrogen divided by z square ಅಂತ. h hydrogen ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ it is 20.397 divided by z for helium it is 2 square is 4 ಅಂತ. 4 ones are 4 5s are 5 point something value. The 5 point something value is but it is 5.0097 per centimeter will be the wavelength. Okay, so that is next 95. The energy of electron in the first excited state of hydrogen atom is minus 3.4 electron volt
its kinetic energy is. So kinetic energy na find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the first excited state energy, excitation energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಏನಾಗಬೇಕು, it is you know the total energy is equal to, in terms of kinetic energy ಬಂದ್ರೆ it will be the total energy is equal to, so minus of kinetic energy ಅಂತ ಇದೆ. So ನಮಗೆ kinetic energy ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ kinetic energy is equal to minus of total energy. ಅಲ್ಲಿಗೆ minus 3.6 ಕೊಡ್ತಾರೆ, minus of minus 3.4, the answer will be the plus 3.4. Next, when the electron in hydrogen atom is excited from its 4th to 5th stationary orbit, the change in its angular momentum of this electron is. So change in angular momentum ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. So angular momentum in relation in ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, the angular momentum is given by, that is L is equal to, it is nh divided by 2 pi will be angular momentum. ಈಗ 4th state ಮತ್ತೆ 5th state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4th state ಗೆ L4 ಆಯ್ತಾ, L4 is equal to L ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು 4 ಆಯ್ತಾ, that is 4h divided by 2 pi ಅಂತ ಇದೆ. 5th state ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, L5 is equal to 5h divided by, it is 2 pi ಅಂತ. So difference in, that is change in angular momentum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is L5 minus L4, it will be changing. So ಏನಾಯ್ತು, it will be 5h divided by 2 pi minus it is 4h divided by 2 pi. So h by 2 pi na common ತಗೊಂಡು 5 minus 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ it is equal to h value 6.625 into 10 to the power of minus 34 ಇದೆ, divided by 2 into 3.142 ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so into 5 minus 4 it will be 1 ಅಂತ. So ಇದರೊಳಗೆ ಇದರ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 1s are, so 3 2s are 2 cancel ಆಯ್ತು, something 1 point something okay answer ಆಗುತ್ತೆ. So it is answer is C, 1.05 into 10 to the power of minus 34 joule second, the answer. Okay, so next one, 97. In a hydrogen atom, the distance between the electron and the proton is 2.5 into 10 to the power minus 11 meter. The electrical force of attraction, so ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, so it is q1 q2 divided by, it will be the r square ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.5, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting the answer as 3.7 into 10 to the power minus 7 Newton. Okay, Thank you.